how the women are living that. Yeah. That story, this actual story isn't there. In the relationship between climate justice and gender, এই ভিন্নতা বা এই চিন্তাটা আপনার মধ্যে কোন স্টোরি বা কোন মুহূর্ত এটা এনেছে আপনার? Climate always focus and men always get the, choose. So these are the realities, and we have to, as a journalist, I feel that there's a huge gap. We should focus on that area. Whenever climate change is discussed, rising temperatures, loss percentages, and funding gaps are almost always the focus. However, life on the ground tells a different story. A flooded home rebuilt for the third time, a woman walking further each year for water that used to be closer. A reality of adaptation not as policy, but as survival. These realities rarely shape the stories we hear. More often than not, women appear in climate narratives as victims, visible but not heard, present but not leading. And this is where storytelling becomes more than just communication. Because the way we tell climate stories determines who is seen as vulnerable, who is recognized as a leader, and whose solutions are taken seriously. In this episode of Voices of Resilience, under the Empower program by UN Women and UNEP, supported by the governments of Sweden, Switzerland, New Zealand, and Germany, we shift the lens, not just to climate action, but to the stories that define it. Joining us today is Munima Sultana, journalist at the Financial Express, whose reporting sits at the intersection of media, development, and public narrative building, shaping how complex issues like climate, gender, and inequality reach wider audiences. Also with us is Dilruba Haider, program specialist at UN Women Bangladesh, working on climate change, disaster risk reduction, and humanitarian action. Her work focuses on building gender-responsive climate actions and strengthening women's leadership in resilience, renewable energy, locally led adaptation, and women's economic empowerment. Please welcome Ms. Munima and Ms. Dilruba. Thank you so much for joining us for such an important discussion. আপনাদের দুইজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত। Thanks for having me. মণিমা, প্রথমেই আপনার সাথে শুরু করছি। আপনার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ জার্নালিস্ট, এখান থেকে আমি জানতে চাই যে উইমেন এবং ক্লাইমেট ইস্যুস এই মুহূর্তে কিভাবে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে পোর্ট্রে করা হচ্ছে এবং কোথায় সবচেয়ে বড় গ্যাপ রয়েছে যে বিটুইন হোয়াট ইজ রিপোর্টেড অ্যান্ড হোয়াট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড? থ্যাংক ইউ। আসলে খুব সুন্দর প্রশ্নটাকে গ্যাপ এবং কোথায় আসলে গ্রাউন্ডের যে গ্যাসটা সেটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট at present context, I believe, because when I started, it was quite a long time. That was that time always understand the climate issues like environment and like that. So ওই কনটেক্সে আমি ফার্স্ট টাইম আমি এটি করি, তখন আমি আন্ডার ফেলোশিপ প্রোগ্রামে শুরু করি ক্লাইমেট ইস্যুস নিয়ে। আমাকে বলা হয়েছিল কিয়োটো প্রোটোকল নিয়ে, অ্যান্ড আমি তো মনে হলো যে একটা পুকুরে পড়ে গেল, জাস্ট রকেট আমি I cannot even swim. So for a better position in Kyoto Protocol, what does it mean? Then I have to look at the I have to find out the part activity. So in that context, if I consider that concept and with now, so এখন অনেক ভালো সিচুয়েশন, এখন অনেক রিপোর্ট হয়, হ্যাঁ ভালোই, প্রত্যেকটা পত্রিকায় এখন বেশ ভালোই ক্লাইমেটকে কভার আছে, বাট স্টিল এটা এখনো আমাদের যে গ্রাউন্ড ইস্যুস গুলো আসে না। আপনি যেটা আমরা এখনই করে জেন্ডার ভেন ওমেন সবচেয়ে বেশি সব জায়গায় আগে বলার হয় যে ওমেন এক্সিস্টেন্স কেউ মুছে ফেলতে পারে না, সব জায়গায় তারা ডিপেন্ডেন্ট হয়, তাদের সাথেই ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু সবচেয়ে আগে বলার হবে মেয়েটাই। তো সব ক্ষেত্রে এই জন্য এইখানে এই গ্যাপগুলো আছে, আর ক্লাইমেটটা একটা বাস্ট ইস্যু। সো ওই সব জায়গায় মিলে যে গ্রাউন্ড এবং এক্সিস্টিং যে পলিসি গ্যাপ, এখানে একটা বড় গ্যাপ আছে। নীলুবা, এই সূত্রে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে এই গ্যাপগুলো ফ্রম আ প্রোগ্রাম অ্যান্ড পলিসি পার্সপেক্টিভ আসলে ক্লাইমেট ইস্যু যেভাবে আমরা বুঝি, যেভাবে প্রায়োরিটাইজ করি, যেভাবে ফান্ড করি, স্টোরি টেলিং এর মধ্যে এই গ্যাপগুলো কিভাবে ওগুলো এফেক্ট হচ্ছে? When what happens is basically the climate stories. We don't say the climate stories. We talk about the theories. We talk about the predictions. We talk about the scientific evidence and therefore the impacts of climate change. So when it comes to storytelling,
honestly, we don't have a lot of storytelling. Whatever we have, little bits and pieces, it basically shows women and girls as victims, right? Yeah. So they are not shown as agents of change. They're not shown as how they are surviving. At the beginning, you said that, how women are walking for miles and miles to get a drink of water, just a pitcher, a small jar of drinking water. Those stories are not necessarily, sometimes if you look at the literature, current literature, there are, probably a couple of lines saying that, women are, one of the tactics women are having to walk, so many kilometers just to get drinking water. But what does it, what, how the women are living that, yeah, that story, this actual story isn't there. So it is as statements, right? The stories come as statements, but the actual human story doesn't come, number one. Number two is, as a result, what's happening is women and girls are seen as victims, as, somebody who doesn't have any voice. They're just victims. Yeah. But how they're living it, how they're surviving it, And how they're adapting. exactly how they're adapting with it, that story is not coming out. And therefore, they're not heard. Right. Their voice isn't heard. Munima আপা, from you I want to know, আপনি বলেছিলেন যে আগে এখানে কিয়োটো প্রোটোকল থেকে এই ফিল্ডে যুক্ত হয়েছেন। তো রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং কোনো মোমেন্ট বা কোনো স্টোরি কি এমন কোনো ইম্প্যাক্ট করেছে যে আপনারই পার্সোনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে ইন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ক্লাইমেট জাস্টিস অ্যান্ড জেন্ডার, এই ভিন্নতা বা এই চিন্তাটা আপনার মধ্যে কোন স্টোরি বা কোন মুহূর্ত এটা এনেছে আপনার? এটা আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমার এসছে basically from different trainings and after attending different seminars, workshops funded by different development partners. So from that context, I started learning and watching, because before that we used to see a lot of people, well, even if when we went to label, so find girls get married, young girl, they're forced to get married. So drop out, school drop out. These are storytelling in that case. But behind the scene, we have also story or on climate effect as well. So we used to not focus on that area. So this is the new learning of in our profession actually. So if you look at the grassroots level and rural areas, climate effects are girls, women, elderly women, everywhere, because men always leave women. Yeah, when they feel helpless, so leave them and they give up. So, but a woman cannot. So this is the story starts. So with this, and if you look at even lady on footpath, because I watched, and there is story also because river erosion and other things. So they come to and stay very insecure life and on footpath. So these are the stories. So we have to look at that as climate justice and gender, because climate always focus and men always get the, choose. Yes. So these are the realities, and we have to, as a journalist, I feel that there's a huge gap. We should focus on that area. Dilruba, I wanted to know from you, you had said that the stories of adaptation, the stories of leading change, these aren't coming. And we know in the grassroots level, অনেক নারীরা কিন্তু change lead করছে, climate action lead করছে। তো আমরা সাধারণত বলে থাকি যে স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস রেজ হচ্ছে, কিন্তু অ্যাওয়ারনেস তো আসলে যথেষ্ট না। তো এই স্টোরি টেলিং কিভাবে করলে আপনার মনে হয় যে we can actually shift power, and what platforms and spaces do you think are actually currently doing it, মানে একটু বলেও করতে পারছে? Well, first of all, I think stories are very powerful. Stories shape our society. Stories shape the way we think. So therefore, I think, I just remember কিছুদিন আগে I saw Yuval Noah Harari, the leading intellectual, the historian. He said that money is the most successful
story that humans have created. That money is also a story, because এটা কোনো tangible কিছু না. So this is just just I remember. But so এখন যেটা হচ্ছে যে স্টোরিগুলো আমরা যেটা বলছি, that is coming from our own way of thinking, right? So therefore, in our society, because women and girls are not considered equal at par with men, are leading the society. Therefore, they are always the storytelling that is coming. And most of the stories, by the way, are being told by men. Yeah. So the story that is coming out are from the men and almost invisibilizing the women. Yeah. And তার মানে হচ্ছে আমি যদি স্টোরি টেলিংটাকে শিফট না করি, তাহলে আমার সোশ্যাল নর্ম, কি? The social norm, the way we think of women and girls are that they are weak. Yeah. They're physically weak, they're emotionally weak, they're intellectually weak, and they need protection. Yeah. These are the narratives. These are and that has created the social norms, how men and women behave. মেনকে জন্ম থেকে মানে সোসাইটিকে বলে দেওয়া হয় যে men, you are strong, you have to protect your women, your mothers, your wives, your sisters, and women are weak. This is a narrative. This is a story. Yeah. To change the social norm, we have to change the story. So therefore, it's absolutely critical that we change the narratives, we change the story to change the social norm. If we don't change the social norm, then the women will always be behind. And with 51% of your population being women and girls, you can't go anywhere without getting the women in the front. Is there any space or platform that is currently actually trying to do this properly? Well, there is, I think mainstream media, do একটা house, they are trying it. We know all, about Daily Star and all. So they are trying. কিন্তু আরেকটা সমস্যা হয় কি, স্টোরি টেলিং এর মধ্যে যখন when the other thing is the story has to be told by the people who are living it. Exactly. Those who are in the top, who are not living the realities, তাদের মুখ থেকে যখন গল্পগুলো আসে তখন কিন্তু ওটা ইফেক্টিভ হ্যাঁ. So storytelling has to be by the people who are living it. So in terms of the climate stories, it has to come from the girls and women who are experiencing it. আপনি আমি তো এক্সপিরিয়েন্স করি না, গরম বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, আমি তো এসি গাড়িতে ঘুরছি, আমি এই যে এসি রুমে বসে আছি। সো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ নট এফেক্টিং মি। আমি যখন এই গল্পগুলো বলছি তখন এটা অতটা ইফেক্টিভ হবে না টু দ্য পিপল হু আর মেকিং দ্য পলিসিস, হু আর মেকিং দ্য ডিসিশনস। ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম দ্য পার্সন হু আর ডুইং ইট। তো সেদিক থেকে কিছু কিছু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া করবার চেষ্টা করছে। সোশ্যাল মিডিয়াও কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে যারা মানে পেজেস আছে যারা চেষ্টা করে, বাট it's not even near the close. And অনেক 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 পচে। মুনিমাপা, এই ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করি যে উনি যেমন বললেন যে আমাদের যে লেন্স দিয়ে স্টোরি বলা হয় ম্যাক্সিমামই কিন্তু একটু মিসোজিনিস্টিক বা পেট্রিয়ার্কাল। যদি ফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচের কথা বলি, আপনার জন্য feminist approach in climate storytelling, how should it look like? And not just theory, but in the newsroom, in editorial decisions, কার ভয়েসটা আসলে prioritized হচ্ছে বা হচ্ছে? It's also a very important question. Feminist is a word. You have to always face face challenge about with this word. So এটা খুবই মানে ফেমিনিস্ট করলেই একটা সবার মধ্যে একটা কেমন যেন নাড়াচাড়া আসে একদম। সো ওইটা না বলে আমরা যদি ইস্যুস গুলোকে সেভাবে দেখাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি ইন মাই কেস আমি দেখেছি যে খুব সহজেই অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে, বাট স্টিল এখন ওমেন ভয়েস সেভাবে প্রায়োরিটাইজ হচ্ছে না। এটা তো খুবই ফ্যাক্ট, কারণ আমাদের স্টেরিওটাইপ থটগুলো তো আমরা চেঞ্জ করতে পারিনি সোসাইটির মধ্যে, তার মেল ডমিনেটেড মিডিয়া। সো এখানে তো ইটস ভেরি নেচার, তাই না? সো ওখানে এই জায়গাগুলোকে অ্যাডপ্ট করানো, আর বিকজ অফ জেনারেশন, দ্য জেনারেশন হু ইজ লিডিং ইন দ্য নিউজ রুফ, সো তারাও কিন্তু জেনারেশনকে যারা ইয়াঙ্গার জেনারেশন মাইট হ্যাভ better understanding, better sensitize. So in that case, এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ এখানে, তারপরেও অনেক চেঞ্জ হয়েছে।
but not desirable level. দিলরুবা আপা যেমন একটা আনসারে বললেন যে এখন অনেক পথ বাকি আমাদের রাইট। আপা আপনার কাছে যদি বলি যে ফেমিনিস্ট ক্লাইমেট স্টোরি টেলিং যদি আমাদের সাস্টেইন করতে হয় তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ ফান্ডিং অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট আর স্টিল নিডেড, এবং স্পেশালি যদি নারী এবং মার্জিনালাইজড কমিউনিটিদেরকে লিড করে আমরা এই স্টোরি টেলিং এর ন্যারেটিভ চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি দরকার আমাদের? I think একটু আগে আমি বলছিলাম যে the story has to be told by the women and girls who are living it. We all know that climate change is not something that is yet to come. It's already there. And if we go to the field, when we go to the field, not if, when we go to the field, we see how women and girls are living it. So these stories has to come from them. So in terms of the storytelling, to sustain the storytelling, it's actually not just funding. Funding is just one part of it. But it has to be, I mean, there are numbers of these. First of all, it has to be done in a sustained fashion and not being, not being tied with funding only. And whatever the funding is there or is coming, it has to be flexible. আমাদের যে চিরাচরিত যে প্রজেক্টাইজড যে অ্যাপ্রোচ আছে ওটা দিয়ে কখনোই আমি ইফেক্টিভ স্টোরি টেলিং করতে পারবো না, বিকজ story cannot be dictated. Right. Yeah, it has to be the reality. Yeah. And the reality is continuously changing. And especially in a climate changed, riddled world, the story is changing every day. Yeah. So the story telling has to be changed and therefore adjusted, and therefore the flexibility has to be there with the storytelling project or whatever project. But like you said, funding is not enough. Institutional support নিয়ে যখন কথা বলি, what other aspects do you think are absolutely missing? Again, going back to the institutional, I think the institution has to also think in a way that we cannot keep the storytelling as a static project. So it's on the part of the donors or the development partners who are giving the funding, as well as the people who are doing the storytelling or facilitating the storytelling has to be by the women. Yeah. So the women's organization and in terms of the institution, more and more women's organizations has to come forward and be active player into the storytelling. Because I think, again, going back to the fact that, men cannot understand. It's basic. I think it's physiological and psychological things. I think the way women think, the way women behave, the way women face certain situation is quite different from men. Mm-hmm. Therefore, women cannot understand how men are coping and men cannot understand how women are coping. Therefore, women's stories, and why do we need the women's story? Because they are that's understood. That everybody understands and agrees that women are the most effective. That's it. Therefore, the stories have to come from them. So women organizations who are most of the time are working with women. So they should be one of the major players, major actors in telling the stories. And there are other things like the ethical part of it, the background stories, the humans, the inherent differences, the gender differences, the realities of women. Those have to be, the human things have to come. Because the stories should not be quantitative. It has to be human stories. It has to be qualitative stories. And that has to be done by organizations like women's organizations, women's rights organizations, women-led organizations. And also, I think whichever organizations are telling the stories, their organization culture has to be. I know Munima said about feminist is a contentious word. I totally agree. But the reality is, unless you have a feminist lens, you cannot be human rights based. Human rights and feminism is actually synonymous. Yeah. So you have to have that approach. You have to have that lens. Otherwise, you can do away without calling it feminist. But that values, that approach has to be there.
to make the feminist stories coming up. So the organizations or the institutions who are telling the stories have to have that one and that approach. সো দীর্ঘবা আপা যেমন বললেন যে ক্লাইমেট এভরিডে চেঞ্জ হচ্ছে, আপনিও বললেন যে মিডিয়াও এভরিডে ইভলভ হচ্ছে এবং নতুন জেনারেশন এসেছে, ওদের থেকে হয়তো আমরা কিছু আশা করতে পারি আর একটু বিগ চেঞ্জেস। সো অ্যাজ দ্য মিডিয়া কন্টিনিউস টু ইভলভ, আমার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টোরি টেলিং আর এখন সোশ্যাল মিডিয়া তো আছে, এইসবের মধ্যে আমরা কি কোনো রিয়েল অপরচুনিটি দেখছি যে ফ্রন্টলাইন ভয়েসেস, যেটা দিলরুবা বাবা বললেন যে খুবই প্রয়োজনীয় ফার্স্ট ক্লাইমেট স্টোরি টেলিং, ফ্রন্টলাইন ভয়েসেস অ্যাম্পলিফাই করার জন্য কি আমরা সুযোগটা পাচ্ছি, নাকি একই পাওয়ার স্ট্রাকচার শুধু নতুন ফরম্যাটে রিপ্রডিউস করছে? একদম সিম্পল। আর আমরা যেগুলো দেখি, what we see in the reel or personal channel, what we see, they are highlighting the simple things because they do not work hard. They do not go to the root level. They just roam around, take some pictures and throw it here in the global area. So this is the reality. Yeah. So, and women who are in the remote area or grassroots level, they're also, they don't have that much, the social access to that the internet or have mobiles to learn all these things. So সেখানে থেকে এখন কিন্তু আমরা দেখছি কিছু কিছু মানে গ্রামের স্টোরি যে বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে, কি গ্রামে খাইয়ে এরকম পরে অনেক কিছু কিন্তু নতুন নতুন স্টোরি টেলিং আসছে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা সেইভাবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানে সাকসেস স্টোরি কি, তো ক্লাইমেট চেঞ্জ তো আর একটা জায়গা, সেখানেও আমরা দেখি না যে অন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করা বা লিডারশিপ কোয়ালিটি এরকম রুট লেভেলে, বাট দেয়ার আর স্টোরিজ। এটা দ্যাট ডাজন্ট মিন যে সেখানে স্টোরি নাই আনে। এবার আমি ইভেন ওমেনের একটা প্রোগ্রামে যাওয়ার শুরু হয়েছিল কুড়িগ্রামে, তো ওখানে একজন আপাকে পেলাম, শি হ্যাড লং স্ট্রাগল। সো কিন্তু সে নিজেকে সে স্ট্রাগল থেকে তার চর এলাকার সে নিজেকে তুলে নিয়ে এসেছিল, তুলে নিয়ে এসে সে লিডারশিপ কোয়ালিটি সে নিজেকে অন্টারপ্রেনার হিসেবে দিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে এমন একটা ডক্টর হলো যেটা সামটাইমস পিপল ওন্ট অ্যাকসেপ্ট, মানে পশুর ডাক্তার, রাইট? হ্যাঁ, সো বাট she doesn't have any মানে হেজিটেশন অন দ্যাট যে সে পশুর ডাক্তার, গরুর ডাক্তার বলে, আমাকে হাসিয়ে বলে গরুর ডাক্তার, বাট শি লাভ ইট। সো এরকম একটা সিচুয়েশন গুলো যখন আমরা দেখছি এবং সে ব্যাগটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন কিন্তু এনকারেজিং সেই জিনিসগুলো হাইলাইট করা যে তার লিডার অসংখ্য এরকম গল্প আছে। হ্যাঁ, সো ওই জায়গাগুলো আসলে হাইলাইট খুব কম হয়। তো এটার সাপোর্ট কিন্তু মেয়েটাকে মধ্যে ইনবিল্ট একটা ইয়ে ছিল, সেটা সাপোর্ট পেয়েছে মানে উইথ আদার সিওস অ্যান্ড সিএসওস অ্যান্ড উইথ দ্য ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট অফ ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স ইউএকো অ্যান্ড আদার্স। সো এই যে স্টোরি টেলিংটা, এই জায়গাটা আসলে আমরা ঠিক মানে ক্যাচ করতে পারি না। একটা হচ্ছে মিডিয়াতে আমরা আমাদেরকে ওই সাপোর্টটা, বেশিরভাগ মিডিয়ায় ওই সাপোর্টটা রুট লেভেলে যাওয়ার জন্য যে এটা লাগে সেটা লাগে না, সেটা দেওয়া না। আর এই ধরনের জিনিস করতে গেলে যে ক্যামেরাকে সেখানে, এখন তো মোস্ট অফ দ্য মিডিয়াস হ্যাভ আলাদা স্টুডিওস অ্যান্ড আদার থিংস, সো সেটাও কিন্তু ওই রুট লেভেলে যাচ্ছে না। সেটা স্টুডিও বেস এবং তারা ওই যেটা বললাম পেটি ছোট ছোট জিনিসগুলো হাইলাইট করে ইজিলি পপুলারিটি না আর্ন করতে পারবে, ডলার আসবে, জাস্ট ভাইরাল পারলে কয়েন উঠতে পারলি, দ্যাট ইজ দ্যাট মেইন টার্গেট। সো ইন দ্যাট ওয়ে এটা কিন্তু ইয়ে না। আর ক্লাইমেটটা এত ভার্স্ট, এটা যে আসলে সবাই এত গভীরে, যেহেতু আমাদের সবসময় শর্ট জিনিসের প্রতি এখন মেমোরি আমাদের শর্ট হয়ে যাচ্ছে, সো এই ভার্স্ট ইস্যুটাকে ভিতরে ঢুকা না, একটা ছবি থেকে কিন্তু অনেক কিছু বোঝানো যায়। হ্যাঁ, একটা মানে ছবি একটা ইয়ে দেখে, তো তারপরও তাদের মধ্যে যেহেতু ওই জায়গাটার গ্যাপ রয়ে গেছে, সুতরাং সেই জায়গায় তারা এখনো যেতে পারছে না। তো এটা আসলে ট্রেনিং হোক, তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হোক, একটু অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হোক, যেটাই হোক, কিন্তু এগুলো তো অনলাইনেও আছে, কম না, কিন্তু সেই জায়গাগুলো গ্যাপ এখনো আমাদের কভার করতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আপনাদের দুজনের জন্য আমার ফাইনাল প্রশ্ন, আমরা যদি আসলেও এই গ্যাপটা ব্রিজ করতে চাই যে মিডিয়াতে কি পোর্ট্রে করা হচ্ছে, কি গ্লোবাল নারেটিভস এবং গ্রাউন্ডের রিয়ালিটিটা কি, তাহলে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি নিডস টু চেঞ্জ মিডিয়াতেও এবং ইনস্টিটিউশনে? হাউ ডু উই মেক শিওর দ্যাট দ্য প্রপার স্টোরিজ আর বিং টোল্ড বাই দ্য প্রপার পিপল? আমার কাছে মনে হয় যে the thing is like the stories have to be co-created instead of
what we do is like extraction of stories. We go and see and just interpret what's happening and we create. The ideal thing would be co-creation. I know it's not easy. It will be very difficult, especially what you have just said, from that reality to the reality of co-creating. But ultimately, if we really want to have meaningful and effective storytelling, we have to go to that level. We have to, and if we can engage the women's organization, that is not, that is not impossible. Yeah, it's quite possible. And even women, we have been working with women's organizations over the last 8-9 years, and we see how powerful agent the women's organizations can be. And we have seen how women's organizations are able to articulate the real issues of the women in the field and women's and girls and their lived experiences. So they can be the agent and then get the stories from the women and girls. So that's doable. It's not impossible. So that's doable. We also need to, understand that stories are most of the time commissioned by people in power. Yeah. And therefore, the storyline, they have their preferences. We need to get away from that if we want to have real effective storytelling. So that's something to keep in mind. Otherwise, you will always get a sort of colored story, if you mean. So that's one thing. The other thing is, I think the stories, one is, lived experiences. Another is, because the stories can be and should be personal, but at the same time, getting the community angle to it, right, is also very important. So therefore, when you are co-creating the story, you are able, the facilitators are able to do that, getting in the community perspective into the personal story. So those are the way I think you can get those kind of effective stories, storytelling. I would think that giving voice, the overall mindset should be giving voice to the people. Correct. Yeah, not to the journalists, not to the women's organization, but giving voice to the women, to the girls who are living it. আপনার কাছে একই প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমার কাছে আপার কন্টিনিউশন রয়েছে টু দ্য পিপল and the right people. We have to find out the right guide. হ্যাঁ, so এটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ থাকে। আর সাস্টেনেবল আর এটা যে আপার একটা কথা বলছি যে এটা সাস্টেনেবল করতে প্রজেক্ট ওয়াইজ করলে এটা কখনোই আসলে আমরা এগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারবো না। আর মিডিয়ার আসলে হচ্ছে আবার আর একটা কথা বললেন পাওয়ার, এটা এত বড় একটা মানে আর ক্লাইমেট চেঞ্জ কিন্তু পাওয়ারের একটা বিরাট। এখন ক্লাইমেট ম্যানিফেস্টোতে আসছে, পলিটিক্যাল যে কোনো মানে পলিটিক্যাল পার্টিসকে এটা দিতেই হচ্ছে, যেটা ভেরি পজিটিভ অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু তারা কতটা এটাকে বুঝে দিচ্ছে এবং কতটা এটাকে অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছে সেগুলোর কিন্তু এখন ক্লাইমেটের ইস্যুস। সুতরাং ক্লাইমেট যদি ধরি, আমরা জেন্ডার যদি ধরি, সবকিছুই কিন্তু পাওয়ারকে সেন্টার করেই হচ্ছে। সো এই জায়গাগুলো আসলে আপার থেকে বলছে যে একটি কম্বিনেশন লাগে, কিন্তু কম্বিনেশন হলে আমরা মিডিয়া কিন্তু সবসময় এত কম্বিনেশনের মধ্যে যেতে পারবো না। হ্যাঁ, সো আমাদের একটা ফ্রিডম আছে, আমাদের একটা নিজস্ব কি বলবো দৃষ্টিভঙ্গি বলেন, যেটা বলে নিজস্ব স্টাইল আছে। সো উই টেল স্টোরি, কিন্তু আমরা নিজেদের দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যেটা হয়তো অনেক সময় ইয়েদের সাথে মিলবে না। তা আবার যেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স যে কুড়িগ্রামের কথা বললাম, সেখানে আমাদের সাথে সিও সাথে একটা মিটিং হয়েছিল, তারা আমাদের কাছে শেয়ার করছে। সেটা আমি দেখলাম যে এই সিওসেসরা আসলে অনেক বড় রোল প্লে করে, বিরাট রোল, এবং তাদের একটা ক্যাপাসিটি অলরেডি হয়ে গেছে বিকজ অফ অল দিস প্রজেক্ট এফেক্টিভ বলা যায়। কিন্তু তারা কিন্তু হেল্পলেস ফিল করে। তারা হেল্পলেস ফিল করছে কারণ তারা পয়সা পাচ্ছে। তারা মনে করে তাদের কাছেই ওরা ডিপেন্ড করতে পারে, যারা ভিকটিম, যারা মানে যারা চায় নিজেকে আগে সবকিছু ওরা দেখছে বুঝছে, কিন্তু তারা তাদেরকে সেইভাবে হেল্প করতে পারে না। এটি ওদের
একটা বড় ক্রাই ছিল। ওই যে কারণ একবার প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেল তাদের কাছে এগিয়ে যায়। সুতরাং এই সবকিছু মিলে জিনিসটাকে আসলে একটা সাস্টেইনেবল জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি এবং সেটা আসলে আমাদের রিপোর্ট মানে এই সার্কেলটা আসলে কন্টিনিউয়াস একটা ফ্লো এর মধ্যে না রাখলে হ্যাঁ, এটা হারিয়ে যায়। যেমন আমাদের স্কুল ড্রপ আউট কমে গেছিল। এখন কিন্তু অনেক বেড়েছে, তাই না? গার্লস এডুকেশন কমে আসছে না বা যাচ্ছে। সো এগুলো একটা কন্টিনিউশন। আমাদের যখন পর্যন্ত আমাদের মাইন্ডসেট গুলো চেঞ্জ, আমাদের সোশ্যাল নর্মস গুলো চেঞ্জ না হচ্ছে, এটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের দুজন থেকে আজকে আমি এত কিছু শিখলাম। আমি আশা করছি এই এপিসোড যারাই দেখছে তারাও অনেক কিছু শিখবে এবং একটু হলেও আমরা পৃথিবী না হলেও দেশটা একটু বদলাতে পারবো। এবার ইয়ে যাওয়া পাচ্ছি। Thank you. And with that, we come to the end of another episode of Voices of Resilience under the Empower program by UN Women and UNEP, supported by the governments of Sweden, Switzerland, New Zealand, and Germany. The true takeaway from today's conversation is that the crisis is not just environmental, it is also narrative. Because when stories exclude, simplify, or distort reality, solutions follow the same pattern. If women on the front lines are already leading climate action, then storytelling cannot continue to place them at the margins. It has to recognize them as experts, as decision makers, and as architects of resilience. Because changing the climate narrative is not about adding more voices. It is about shifting who holds the microphone in the first place. Thank you for being with us.